This is my grandmother Charlotte. Not too long ago I found out she was a Class 1 writer for the Nazi SS. And this here is my grandfather Werner, with 3 swastikas on his uniform. He was a German soldier in the war, like loads of others. And of course my maternal grandparents were both so-called Aryans. Here's my Ghanaian grandmother, Ya Akuma. Actually, I could be a happy German with Ghanaian and German roots, except for all the people who treated me like their enemy all my life. Why have racists and neo-Nazis always considered themselves the white master race and everyone else second-rate? Am I worth less than them? Am I worth less than a white person? Why do they beat and murder people who don't fit into their worldview? Here's the 5-point plan for returning foreigners. Here a campaign poster from the far-right NPD party. Have a nice trip home. Enough is enough. Every 30 minutes another right-wing crime takes place in Germany. I'd love to know how we could solve the racist and neo-Nazi problem in this world. Maybe I'll understand racists better if I talk to them directly. My journey begins in Germany. Entschuldigung, für was demonstrieren Sie heute? Entschuldigung, für was demonstrieren Sie heute? Kein Kommentar, ich denke, Sie gehen besser. Warum machen Sie das jetzt hier? Warum gehen Sie auf die Straße? Geht den Scheißdreck an. So, können wir mal ein bisschen weggehen hier? Wie heißen Sie denn? Gehen zurück nach Afrika. Warum soll ich denn nach Afrika gehen? Ich bin ja hier geboren. Was wollen Sie damit bewirken? Für die Zukunft, für Deutschland? Hm? Haben Sie eine Meinung, wie Sie Deutschland verändern können? Sprechen Sie mit mir? Ja? Ich hatte Ihnen bereits gesagt, dass ich mich mit Ihnen nicht unterhalten werde. Das reicht langsam. Gehören Sie zur Demonstration dazu? Nehmen Sie teil an dieser Demonstration? Sieht so aus, ne? Also wohin wollen Sie denn jetzt im Leben? Warum auf meinem Mutfeld? Sie mitgeblieben. Hm? Ich meine, das ist jetzt kein Scherz. Haben Sie sich das ehrlich schon mal überlegt? Wir wollen leben! Hier und jetzt! Nationaler Sozialismus! Jetzt! BRD! Als Kapitulation! Ruhe und Ehre der deutschen Nation! Frei, sozial und national! Frei, sozial und national! Nationaler Sozialismus! Jetzt! Nationaler Sozialismus! Jetzt! Nationaler Sozialismus! Jetzt! My first try with the neo-Nazis, a total flop. Maybe talking to a crowd of them was a lousy idea. What would my friend Esther say? She's a Jew who survived the concentration camp Auschwitz. Ich weiß nicht, was du mit den Nazis dir versprichst. Dass du sie umkrempeln kannst, oder was? Naja, ich höre erst mal zu. Ich sag dir, das ist Hopfen und Malz verloren an dieser ganzen Geschichte. Das Wort Arier muss man überhaupt gar nicht mehr in den Mund nehmen, ja? Weil das hat so viel Unglück gebracht, ja? Wenn das noch wenigstens einen Sinn hätte, ja?
oder du irgendwas bewirken könntest. Deine Eltern? Meine Eltern sind 1941 schon aus Breslau deportiert worden und sind nach Kowno gekommen. Das ist Litauen. Und dort sind sie beide mit noch ungefähr 1000 jüdischen Menschen. Dieser ganze Transport ist von den Nazis erschossen worden, alle. Und in einen Graben geworfen worden. Kannst du das irgendwie verzeihen? Nee. Soll ich verzeihen, dass man meine Eltern ermordet hat und meine Schwester und dass ich da jahrelang Zwangsarbeit machen musste für die? Ich bin bereit zu kämpfen gegen sie, ja? Aber ich will nichts mit ihnen zu tun haben, weil ich kriege eine Krise. Wenn ich die nur sehe, dann wird mir schlecht. Ja? There was some document from the Nazi era. The neo-Nazis still believe in it. The Ahnenpass, or proof of ancestry. Most people called it the Aryan ID. Here it says the term Aryan descent is German-blooded. Aryan means German-blooded. Foreign races, meaning non-Aryans, are those with Jewish or Gypsy blood, or that of Asian and African races. Dieser Krieg ist der große Rassenkrieg. Ob hier der Germane und Arier steht oder ob der Jude die Welt beherrscht. Darum geht es letzten Dinges und darum kämpfen wir draußen. Das ewige Gesetz der Natur, die Rasse rein zu halten, ist für alle Zeiten das Vermächtnis der nationalsozialistischen Bewegung an das deutsche Volk. In diesem Geiste marschiert die Gemeinschaft des deutschen Volkes in die Zukunft. I know Esther would feel sick seeing all this, but I'm from a different generation and have to keep going further into it. 70 years after the Holocaust, the extreme right NPD party has developed something special for people like me that they claim don't have enough German blood in their veins. A 5-point plan for returning foreigners. Now how's that supposed to work with 16 million people with migrant background in Germany? Was würden Sie denn machen mit den ganzen Menschen, die eben so sind wie ich, die eine andere Hautfarbe haben? Also die Prognose ist so, dass wenn ein Staat sich wieder nationalisiert, das ist ja, sehen Sie bei anderen Nationalstaaten auch, dass Leute wie Sie dann wahrscheinlich eher dazu tendieren, in Vielvölkerstaaten oder in multikulturelle Schmelztiegel wie die USA auszuwandern. Wie da steht wollen Sie aber auch, die zurückführen, bitte? die kriegen einen Ausweisungsbescheid und werden dann ausgewiesen aus Deutschland. Das wird aber jetzt auch schon so praktiziert. Und was passiert, in diesem Rechtsstaat, der hier was passiert denn dann mit befindet. den Wohnungen? Was passiert mit den Häusern? Mit welchen Wohnungen? Also zum Beispiel, was passiert mit meiner Wohnung? Was passiert mit meinen Klamotten, mit meinen Möbeln, Ja, die wenn können ich Sie doch ausgewiesen behalten. werde? Die können Sie doch behalten. Das nehme ich alles mit. Die mobilen Güter können Sie doch behalten und der Rest wird Ihnen ausgezahlt. Der Wert, den das Ganze hat, dann ist gut. Aber schreiben Sie nicht immer überall guten Heimflug? Wie soll ich denn den ganzen Plunder da ins Flugzeug kriegen? Das ist eine Scherzfrage, denke ich, oder? Nee, wenn ich das behalten darf, muss ich es ja irgendwie mitnehmen. Das Problem werden Sie dann sicher privat lösen. Also mit solchen Problemen möchte ich mich jetzt ungern Na, haben Sie beschäftigen, denn wie da Sie auf Ihrem überhaupt- Heimflug Ihre Sachen mitgeschleppt bekommen. Haben Sie denn da überhaupt irgendwie Zur eine Not helfe ich Ihnen Struktur? dabei. Das würden Sie machen, Das ja? würde ich machen. Also da bin ich Gentleman. My contact with right-wing extremists already left a mark on the web. Neo-Nazis wrote about me in their blogs. Unregistered wrote, "This annoying ugly-ass nigger should be tossed onto a burning hot plate." Unregistered wrote, "Once we've taken over the German Home Office, then we can talk about how we're going to solve the problem of racial intermixture. Until then, play it cool." One wrote, "Surely Mo Asumang has the passport from the Federal Republic of Germany. That's not the question. The question is, what's German?"
It's taken me most of my life to openly and freely say, I am German. But what does it mean, German? I'll go and ask the fraternity guys. After all, their flag led to the black, red and gold German flag. They've got to know. Ich bin gerade unterwegs, versuche herauszufinden, was ist Deutsch. Das ist ja interessant, aber es gibt für uns keine Stellung. Wir müssen schon an die Vorsitzende der Burschenschaft wenden. Was ist das für eine Elite, die sich nicht traut, selbst zu sprechen? Wir sprechen doch. Wir sprechen in jeder Hinsicht. Ja, was ist Deutsch? Was ist Deutsch? Das möchten Sie wissen. Ja. Ja, wir wissen es. Dann sagen Sie es mir. Ja, natürlich. Wer Deutsch ist, wer vom Herkommen Deutsch ist und die deutschen Werte in sich inhaliert hat. Und wenn mein Vater jetzt zu Ihnen käme, der ist total schwarz. Also der ist knallschwarz. Nein, das ist eine rassistische Sache. Das geht nein. Würden Sie den aufnehmen? Nein. Geht das irgendwie nach diesem arischen Prinzip? Nein, gar nicht. There's that word Aryan again, and it likes to go hand in hand with racism and hatred. And as I know now, the article Victory for Racial Power, which explains the Aryan race, was found with the right-wing terrorist group National Socialists Underground that supposedly murdered 10 people. And NSU supporters in the White Brotherhood of the Ore Mountains distributed the brochure The Aryan Law and Order. Guck mal. The Aryan Law and Order. Also ich meine, das soll ein arisches Kind sein, aber ob das wirklich tatsächlich der Wahrheit entspricht, dass das ein arisches Kind ist, also mit diesen blonden Haaren und diesen blauen Augen. Das ist Ihre Einbildung. Sie meinen, also ein Arier muss eben diese Figur haben. Der muss blond sein, er muss blauäugig sein. Du kannst ja mal fragen, warum sie ausgerechnet die sogenannten Arier blond und blauäugig sein müssen. Frag ich. Kannst ja mal fragen. Das mache ich. Ich weiß es nicht. Ja. Mein Gott, also was dich so bewegt, da sich zu vertiefen in diese Arier-Gesellschaft, ne? Kann ich dir sagen, es gab mal eine Band, White Aryan Rebels, weiße arische Rebellen. Ja. Die haben eine Morddrohung gegen mich ausgesprochen. Ja. Und warum? Ja. Und? Hautfarbe. Ja. Genau. Und deshalb interessiert mich das einfach. Was ist denn überhaupt arisch? Weiß doch kein Schwein. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, dass das ursprünglich mal eine nordeuropäische Volkszugehörigkeit war, aber ich kann es dir nicht sagen. Wüsstest du, wo Arier herkamen? So aus dem Nordeuropa. Können Sie mir erklären, warum die Nazis immer zu mir sagen, dass ich kein Arier bin oder Arierin? Das ist ja gemein. Das finde ich schlimm, ja, dass Sie sowas sagen, die Leute. Naja, also Arier sind doch eigentlich Leute, die in Deutschland geboren sind und deutsche Eltern haben. Also so. Wo hast du das gelernt? Ich glaube, ich habe das gehört in der Schule oder so. Hallo? Ja. Ich suche Arier. Sind Sie ein Arier? Deutscher bin ich. Sie sind Deutscher? Ja. Und sind Sie ein Arier? Ja. Ja? Ja. Ein waschechter? Ja. Das ist ja toll, weil jetzt finde ich endlich mal einen. Ja. Können Sie mir ein bisschen was über Arier erzählen? Die Arier sind von der germanischen Rasse. Ja. Die sind die reine, von Indien kommt jetzt die Arier her, ja, von Indien und von den Germanen, die Slawen und dieses. Mehr weiß ich nicht davon. Also der Ursprung der Germanen sind die Arier? Ja, jein. Jein, das ist in Verbindung immer gebracht worden von den Nationalsozialisten auch. Ja. Aber Sie sind ein echter? Ja. Ja. I read that leading Nazis like Rudolf Hess and Alfred Rosenberg were welcome guests at the nationalistic anti-Semitic Thule Society. That's where self-proclaimed Ariosophers met. They used esoteric arguments to promote the supremacy of the Aryan race.
Supporters of mystical theories about Aryans can still be found today. I get to meet one of them. Mein Name ist Stoll, Axel Stoll. Ich bin promovierter Naturwissenschaftler. Bin in allen Naturwissenschaften zu Hause mit einer ganzheitlich vernetzten Denkweise. Und sind Sie auch ein Arier? Ja, natürlich. Ich bin germanischer, deutscher Herkunft, das ist alles. Mein Vater war hoher Militär und im Zweiten Weltkrieg ja auch dann Freiwilliger zur SS. Mein Vater musste den Arier-Nachweis herbringen. Das ist interessant, fast alles Militärs. Und Ihre Familie hatte so einen Arier-Nachweis? Ja, mein Vater, ja, natürlich. Alles Militärs. Und das ist auch die Ursache dafür, da ich mich sehr gut in Militärtechnik auskenne. Hier die reichsdeutschen Flugscheibenentwicklungen, wie man das hier sieht. Ja, das sind die anfänglichen Formen. Da gab es noch Flugscheibe 1, 2 und 3, Modell 1, 2, 3. Und das sind Haunebu-Flugscheiben, gab es verschiedene. Haunebu? Ja, der Name Haunebu. Hauneburg kommt irgendwie aus dem Nordischen, die Abstammung. Da ist ja ein Hakenkreuz drauf. Ja, das war bei den ursprünglichen, ja. Nicht, der Mond ist besiedelt, der Mars ist besiedelt und noch einige Planeten mehr. Vermutlich auch einige andere Fixsternsysteme. Aber das ist die Vermutung. Naja, aber das würde ja bedeuten, der Mond und der Mars wäre besiedelt von Nazis. Das ist richtig, die Rückseite, ja. Haben Sie denn schon mal ein UFO gesehen? Ja, mehrere. Wo denn? Hier im Berliner Raum. Mehrfach. Das sind energische Flugmanöver. Die Bewegung, also energische Manöver. Zack, zack, zack. Und da sitzen die Arier drin? Da sitzen sie drin, ja. Richtig. Und wo kamen jetzt die Arier her? Vermutlich, aber das ist eine Vermutung, beweisen kann ich es nicht, da würde ich mich hüten, vom Aldebaran. Von diesem Sternensystem? Von diesem Stern im Haupttitel Stiers, 68 Lichtjahre von uns entfernt. Naja, mit Überlichteffekten ist das ein Katzensprung. Also die Arier sind quasi gar nicht hier auf dieser Welt geboren? Gar nicht auf dieser Erde geboren. Tja. Ja. Es gab im Deutschen Reich die sogenannte Vril-Gesellschaft. Und da gab es transmediale Kontakte zum Aldebaran mit den Vril-Damen. Die langen Haare einer Frau, das wissen die wenigsten, fungieren als Sender und Empfänger. Durch die Haare durch? Durch die Haare durch, ja. Aber nur durch die Frauenhaare? Warum? Durch die Männerhaare auch, aber völlig unvollkommen. Da kommt Murks heraus. Und ja, was ist jetzt mit meinen Locken? Geht das dann auch? Nee, das ist zu kurz, das Haar. Tut mir leid. Nee, aber weil es ja im Kreis wächst. Das würde auch gehen, aber verstümmelte Information. Ja, das ist, weil das Magnetfeld ist in den Frauenhaaren auch deutlicher ausgeprägt. Und geht das bei Ihnen auch? Nein, verstümmelt, kann man vergessen. Wie ist denn das jetzt mit dem Wissen der Arier? Sind die schlauer? Was haben die für eine Intelligenz? Hoch, sehr hoch. Und bei den Ariern auf Aldebaran gab es da auch Schwarze? Nein. Das, also sagen wir so, entzieht sich meiner Kenntnis. Möglicherweise, sie hatten mit Nachbarplaneten auf Krieg geführt. Dieser Planet ist ein Strafplanet, auf die alle gelandet sind, die sich nicht an die universalen Gesetze des Universums gehalten haben. Daher die vielen Rassen. Und das macht natürlich auch Sinn. Ob das mal stimmt? Ja, das muss man natürlich wissen. I don't know if I should laugh or cry. All this Aryan stuff is getting more and more confusing. What I need now is some solid facts. Also das Arische ist ein Begriff, oder der Arier ist ein Begriff, der in der Sprachwissenschaft durchaus seine Bedeutung hat, aber eben kein Begriff sein kann, der Völker beschreibt. Und wenn, dann ist er sowieso nur im Osten, in Indien und Iran zu Hause und nicht in Europa. Das heißt also, die Rassenkundler haben sich diesen Begriff aus der Sprachwissenschaft genommen und haben ihn eben auf Völker, nicht zuletzt auch in Europa, angewandt und sie als hochstehend und höherstehend bezeichnet. Und einer, der das in ganz besonderer Weise tut, ist ein französischer Graf, Joseph Arthur de Gobineau, der Mitte des 19. Jahrhunderts eben diesen Begriff Arier aus der Sprachwissenschaft übernimmt in die Rassenkunde und die Arier zu einem Teil der weißen Rasse macht. Das heißt also, dass die Deutschen gar nicht die Arier sind? Nein,
Ganz zweifellos nicht. Die Deutschen haben mit den Ariern überhaupt nichts zu tun. Weltweit gibt es nur 2 Regionen, in denen dieser Begriff Arier wirklich quellenmäßig nachzuweisen ist. Das ist das alte Indien und das ist das alte Iran. Es ist dann so, dass dieser Begriff Arier eben auch benutzt wird von den Bewohnern dieses Landes für die Bezeichnung ihres Landes. Also Iran heißt eigentlich wörtlich übersetzt Land oder Reich der Arier. Okay, so German race theorists were influenced by the French Count Gobineau in his book about the Aryan master race. Hitler incorporated his falsified interpretation of Aryans into his book Mein Kampf and expanded it into racial fanatism, and now I'm sitting here in a headscarf searching for the real Aryans. I'm starting off at Imam Square. Are all these people here Aryans? I found out that the original Aryans were Central Asian shepherds. They've been living in the plateaus of today's Iran since the 3rd millennium before Christ. From here they spread to India and southern Iran. Nazi ideologues could have read up on all this too, in the writings of the Indian Rig Veda, or Zarathustra, or even Herodotus. Salam. Salam. Salam, merci. I'm from Germany. Okay. Almani. No. Almani Hastam. خیلی خوشم. Almani Hastam. I have a question about Aryan. Are you Aryan? شما آریایی هستید. Yes. Aryan? من آریایی هستم. Yes, Aryan. Are you Aryan? افتخار میکنیم به ایرانی بودنمون. Aryan? همه آریایی هست. همه آریا. Arya? آریایی Aryan? In Germany, they think the Arya looks like this in the Nazi time, and this woman is a Jew, and many Jews have been killed because they say not Aryan. این درست نیست. تعویض آریای خوبه. بد نیست که بکشنش. آره بگو خلاصه کلام اینه که ما ایرانی‌ها که نژاد آریایی هستیم هیتلر را به عنوان یک دیوانه می‌بینیم. تو یکی از تاریخ‌های ایران ما داریم که نوشته کوروش گفته بین اقوامی حق اینی که مثلا تعویض قائلشه نیست. به اون میگن آریایی. آریایی هم نژاد آریایی تنها مختص یک رنگ و یک نوع قیافه نیست. من به عنوان یه آریایی میگم هممون یکسان و برابریم. فرقی بینمون نداره. باید با هم باشیم، کنار هم باشیم، پشت هم باشیم. ایناشون آریایی نبودن کشتنشون. این هم برشون یاد بودنید. این هم پوسینی جوونه اونم خیلیش. رومزاست. گاگن چه فرم ایشه فرم مخصوص آریایی. Merci. Khudafez. Khudafez. Merci, merci. Khudafez. Thank you. خدا پشت پناه. I found no historical evidence whatsoever of the existence of Aryans in Germany, only the statements from Hitler and his Nazis. No stone inscriptions, no old Aryan graves, nothing. Nothing at all. I've gone on a mighty long journey to see with my own eyes a real evidence of Aryans carved into stone. The great king of the Persian Empire of the Achaemenids, Darius I, left his legacy to the world up there 2,500 years ago. Iranian archaeologist Dr. Askari practically knows the old inscription by heart.
شاه در این زمین بزرگ دور و دراز پسر ویشتاسپ، ویشتاسپ هخامنشی، پارسی، پسر پارسی، آریایی، دارای نژاد آریایی. And is there any evidence of Arya or Aryans in Germany? Not in Germany. It's as a trivial. Ridiculous. Really. And unfortunately, I don't know why, how he misuse this word for the war, for the race. It is as a joke for the race. من یک پیام برای نئونازیسم ها دارم، ولی شما میدونید ما در ایران، در تمام تاریخ ما در ایران، یهود، مسیحیت، زرتشتی و مسلمان در کنار همدیگه زندگی میکردن. این فکری که برای نئونازیسم از آریایی متصور شدن، این فکر بنیانش غلط هستش. What a great moment for my little soul. Being here somehow makes me happy. I wonder, will my newfound knowledge protect me from Nazi attacks? Well, at least I know now German is not Aryan, and Aryan is not racist. Are the Germans the only ones suffering from this huge mistaken belief that the Aryans are the white master race? Or is this a worldwide phenomenon? In America, for example, there are hordes of pseudo-Aryans running around. Here's an internet radio program from Tom Metzger. He used to be with the Ku Klux Klan. So I believe that the better part of the white race is made up of Aryans, because there's something special about a certain group of people that happen to be white, an Aryan. So now all your countries in Europe are being taken over by Muslim non-whites. And the only way it's going to end is either the white race is going to be destroyed in Europe and in England and the United States, or the race is going to drive these people out. Surgeon radio is often clear. See you tomorrow. In the USA are people who belong to Aryan groups and are members of the Ku Klux Klan at the same time, united in their belief in the white master race. Oh my God. Oh, you look good. Look halfway decent for you. You look cool. Super. And what you have here, this looks like Germany. Where did you get this? This is the company, Aryan Wear, that was run by a very prominent neo-Nazi. It used to be in a group called the National Alliance. It was the premier Nazi group in the United States until its leader died in 2002. And so they sell, you know, everything from T-shirts to hate music. Are there a lot of groups that call themselves Aryans? Yeah, we have, I think, you know, dozens of them on our hate group list. And so it's not just Aryan Wear, there's Aryan Terror Brigade, Aryan Nations, which was a group that we actually sued back in 2000. There's White Aryan Resistance. I'm not sure how many there are, but there's a lot of this stuff. And you have this hate group somewhere? I can show you a copy of the hate map. So that's the map. Well, that's the most recent map, yes. The one that had the 1,018 groups on it. The predominant Aryan groups are the ones that we mark here with a swastika. Okay. The neo-Nazi groups, almost all of them have some sort of Aryan belief system, right? I mean, they believe that Aryans are the true
I mean, just people, basically, right? The real, the Caucasians are the real people, and all other people are mud people or something that doesn't belong in the United States. They believe Jews are the spawn of Eve and Satan, and therefore satanic, all Jews, and ripe to be exterminated. And they believe that all non-whites are beasts of the field. On the hate map put out by the Southern Poverty Law Center, you can pretty much click yourself into a coma in every state that has hate groups. Each one is marked by a symbol, such as a swastika or clan hood. I'm off to find the founder of the White Aryan Resistance, Tom Metzger. As part of his battle strategy in his War of the Races, he propagates the concept of the lone wolf on his internet radio show. Insurgent Radio Network calling. Insurgent Radio Network calling. Well, a lot of people asked me about the Aryan race. No one seems to really know where they came from. I said, Aryan is simply the cream of the crop of the white race. You can be white, but that doesn't mean you're an Aryan. Only the best of the race that serves the race, who are at the pinnacle of work and doing everything they can for the race, deserve the title of Aryan. So people come to me and say, I'm white, I'm an Aryan. No, you haven't done anything for the race. What are you doing for the race? You're not an Aryan. Go out there and do something, do work for the race and show me something, and then I'll give you the title of Aryan. That's what I do every day. Every day. On different subjects. If I said this in Germany, I'd get 10 years, I'll bet you. If I said what I said here, I'd get 10 years. Oh, 20. Maybe 20, yeah. In England, same thing. Well, I'll tell you what, blacks, whites, yellows would all be better off if they listened to me than what they're going to go through now. I would be better off, yeah? Yes. Yeah? Yeah. You might be better off in another black country, but you would be better off. Because if race war breaks out, like in Germany or England, you know what's going to happen. For your Aryan revolution, would you fight? I mean, would you take... Of course I would fight. I've been fighting, I fight all along. I fought the government, I fought the Jewish Defense League, I fought the communists all over California in street riots, and now I've evolved into their worst fears. A lone wolf insurgent that could become violent anytime I want to, but I'll choose the time and the place if I ever do. We're ruining the races. We're not improving the races, we're destroying the races. How does this work? Race mixing. You know, and how? cohabitation, How? having, Yeah. well, a black person and a white person having a child. Yeah, that's me. Well, hybrids do pretty well in the first generation, but from then on they don't. You know what a pure black person looks like. Yeah, but where's the white? A black person, a really black looking person. Don't you see the connection? I'll take you to the zoo and show you. Not to be cruel, but a pure black person in most cases looks very simian. So you have improved your race by what we call racial gene hijacking. Who was the hijacker then, my mother or my father? Well, which was black. Was your father black? Yeah. Well, he was a gene hijacker. He attempted to improve his race by stealing genes from our race. It's called gene hijacking. What's your religion? My race. If I have a religion, it's my race. That's all I can have. I mean, maybe I could have a religion of the trees there, too. Once in a while, I'll even hug a tree. You ever heard of a tree hugger? I heard of it. Yeah, I've done it. There's a good feeling when you hug a tree. Oh, let me try it. Yeah, try it. There's a one you can get your arms around right there, I think. Which one? Right there, straight ahead. Okay. Okay, put your arms around it, hug it firmly for and about... then, what do I do? What do I say? Don't say anything.
you just keep your arms around it, hug it for about a minute, and see how you feel. The tree says it doesn't want the separation. Yeah. Well, you notice every tree is separated. You don't see all the trees growing out of one stump. Hold on a second. It says the roots are connected. That's good. So they don't want separation. Well, they do separate, though. Look at them. Yeah, on the outside, but not inside. Well, the races, the roots of the races might have been pretty close together, too, but they changed. They divided. That's evolution. No, the roots are connected. Your roots and my roots, and the root of this tree. It's simply business, racial business, you know. Okay, let's say bye-bye again here. Okay, all right. Bye. I'll hug you, okay? Oh, that is nice. That's interracial. I hope nobody sees a picture of that. I'll be through. Okay, bye. Of course, I keep wondering if all his attacks are just part of one big racism business that needs an enemy like me to sell more hatred on talk radio, on T-shirts and CDs around the world. This is the M4 carbine, 5.56 millimeter, 30-round magazine, and these rounds can penetrate police armor. So any Aryan guy has this basically in his house? He may have this, or he may have access to a stockpile of these. When these groups commit acts of violence against individuals, it's usually some form of horrific, bloody, nasty kind of violence. They've been known to take individuals and chain them to the back of pickup trucks and drag them until their body dismembers. They will set fire to them. They will hang them in public places. All these things are designed not only to harm the individual, but to create terror in the rest of their community. Their reasoning for that is a reason put forth by a lot, I would say most, white power organizations. And that is a belief that there is a pending race war coming. But why do they use Aryan? It unites them under a flag. Sun Tzu's Art of War. To empower your army, unite them under a flag. And that's the flag they unite under, the Aryan name. Shortly after the Frenchman Gobineau published his Aryan race theory in Europe, the secret racist society Ku Klux Klan was founded in the American South. This was 1865. Their goal? The brutal suppression of blacks. When I was a little boy, I seen the Ku Klux Klan pass by the house, and my mom had to cover my mouth. I said, there go Casper in front of them, cover my mouth. I didn't know they were Ku Klux. I seen everybody with white on, so I'm thinking I just knew about Casper the Friendly Ghost, you know, the cartoon. And so I'm thinking there's a bunch of Casper the Friendly Ghost Klan friends. But I didn't know, seeing a little fire on the crosses, I thought it was nice. But it was evil and ugly, you know? And that was those, you talking about the Aryan, that was those people that were right here in the United States, right here in this city, everywhere, you know? And they had something against black people, Jews, or whatever. Do you actually think, are you gonna meet them, some of those people? Yeah. And they're gonna allow you? We'll see. Brothers and sisters, you have just reached the Loyal White Knights of the Ku Klux Klan, the most active Klan in the U.S. Interested in joining the Ku
Klux Klan, you need to go to our website at www.kkknights.com. That's KKKNIGHTS.com. Always remember, if it ain't white, it ain't right. You can name a number, and we will get back to you. Talk. Hello, we are from a German television team, and we heard that you have a rally today, and we would like to film there. I don't know where you are, so would it be possible that you can call us back? Thank you. Bye. Hello, it's me again. I don't know where you are. So maybe you have found out a place where we can meet, and I'm still waiting for your call. Thank you. So, do you know where the rally is? Yep, it's right down the road. Look for a tractor with a rebel flag on it, and it's right up the little dirt road on your right. Thank you. You're welcome. Have a great day. Oh, das ist es. It's almost midnight. They told me on the phone to wait here, and someone from the KKK meeting would come over to meet me. Naja, so vom Ku Klux Klan hätte ich jetzt echt was anderes erwartet. So wird das nix. So wird das nix. Das war ein Heil Hitler, das gibt's ja wohl nicht. Der hat gerade Heil Hitler gemacht. Oh, er dreht um. Na, das ist doch mal was. Ja, da sitzt sie. Hi. Pardon? Okay. Ooh. That's bright, ain't it? Yeah. Here? Wow. And why do you wear these things? I mean, why do you cover? Identity. I mean, I don't see your face, so does this mean something for you? No, it doesn't mean anything. It just means you just don't see my face. But couldn't you solve your problem in a different way? We don't. What problem do we solve? I mean, couldn't you just talk to black people? Me personally, I've talked to them, and they tried jumping me. So I didn't jump on you. No, not you. So, as I understand it, it's the Klan is more as a protection out of fear. No, it's not out of fear. Out of belief. Belief. So what's wrong with the black people then? Nobody said there was anything wrong with them. Okay. They're trying to take us over. I do believe that. I think maybe you could be a little bit more self-confident. I'm self-confident. And I believe in what I believe in. I'm self-confident. So why think they could have the possibility to kick you out? You think they have the power for that? Yeah. You really think that? Do you see who's running our country now? They got the power for that, and they got the power to kick us out of that. I mean, you must have a vision for life. What's your vision as a Klansman? I see it as I'm not a racist. You're not a racist? No, I'm not a racist. Oh. Nobody is a racist that is in the Klan. I don't know, but it's always really more or less violent, killing people, hanging them. That's more of a myth.
Well, I mean, not a myth. That did happen back in the old days, but you hardly see it now. You hardly see it now. We go by religion. Hardly? You hardly see it? Well, if it happens, it don't happen like it did a long time ago every day. No, but you are wearing like history. You're wearing like hundreds of years of threat and terror. This is more for ceremonial purposes. Oh, and what's going on in the ceremony? Can you tell me? We light a cross. Why? To resemble the light of Jesus Christ going from darkness to light. Jesus loves also black people. Don't you think so? Why Jesus? Why Jesus? Because he was crucified on a cross. But Jesus loves black people also. Doesn't make sense. Okay, does that mean I have to? I'm just telling you that I believe that blacks and whites shouldn't mix. And you're gonna throw Jesus in my face saying, well, he loves them. Well, if you light a cross for Jesus, then you would light a cross for his meanings, for his beliefs. And that would mean you light a cross for love. I do love. I love my race. I love my nation. And are you a happy man? Yeah, I'm a happy man. And what about you? Yes, ma'am, I'm happy. He calls himself happy. What does happiness feel like for someone who hides his face, who hides his racist thoughts beneath a clan hood? What kind of happiness is this that simply ignores centuries of murdering and lynching? I could never be happy with such a mask. So what have I learned about the self-proclaimed white master race? Racists believe we're stealing their genes. They hide beneath their KKK hoods. They have to defend themselves with national liberated zones. And they see themselves as victims. Is that fear I'm seeing here? What could someone tell me who has lived the Nazi life? I've been fortunate enough to meet Chris. He used to recruit fresh blood for the neo-Nazis. Now he wants to turn his back on the new NS, the new National Socialism for good. Wir sind halt der Meinung, dass Demokratie in den letzten 60 Jahren nichts anderes gemacht hat, als unser Volk zu belügen, zu betrügen, zu verraten, zu verkaufen, zu untergraben, zu vermischen, zu entarten und demzufolge ein Volk zu schaffen, was aus Kreisen, Kinderlosen, Abwanderung besteht, was ja vor diesen 60 Jahren, noch vor den 12 Jahren, ein Volk war, was weltweit führend war in technischen Fragen, wissenschaftlichen Fragen, medizinischen Fragen. Ja, und viele davon waren Juden übrigens. Das kann schon sein. NS macht dich auf Dauer kaputt. Das ist psychisch, das ist seelisch, das ist körperlich. Wie gesagt, da ich halt sehr lange Depressionen hatte Essstörungen, dann habe ich schon gekriegt, dass andere Kameraden auch sehr unglücklich waren oder schon es nach außen natürlich nicht gezeigt haben oder selbstverständlich gegeben haben, sich von NS zu opfern, scheißegal, was es für die Familie, für das Umfeld bedeutet, und das hat natürlich schon auch Spuren hinterlassen. Und meinst du, die Nazi-Chefs haben Interesse daran, dass es dir gut geht? Nö. Denen ist wichtig, dass die Bewegung vorangeht. Denen ist nicht wichtig, wie es den Einzelnen geht. Ich bin halt der Meinung, dass ich, denke ich mal, schaffen werde, auszusteigen und auf dem besten Wege dahinter zu. Jetzt hast du mich wenigstens mal angeguckt. Ja, wie gesagt, es ist schwer, darüber zu reden, weil ich eigentlich schon, ich habe darüber noch nie so richtig geredet, und jetzt gleich vor der Kamera, ne, ist halt nicht so einfach. Und es ist ja auch gewissermaßen, ich rede ja und reflektiere mich selbst und denke selbst und habe die Jahre in mir drin, und dann jetzt halt
ist halt ein sehr komisches Gefühl und auch nicht wirklich angenehm, um ehrlich zu sein. Ja. Ist ja auch ein Stück weit peinlich, also ich schäme mich für vieles, was ich gemacht habe. Ist mir auch sehr vieles unangenehm. During my travels to racists, I've come to learn that I should leave the leaders of neo-Nazi and hate groups to the court system. But what about people like Chris? What about young people who get sucked in? Should we just give up on them? Ich finde, du bist irgendwie so erwachsen geworden. Naja. Ja. Wenn du das sagst, wird das schon so sein. Ne? Ja. Du siehst strahlender aus. Also, ich finde, du bist stärker geworden. Fühlst du dich auch stärker? Befreiter. Ich habe dir doch mal erzählt, dass ich auf Reisen war. Nu? Ja. Nu? Ich habe die Arier gesucht. Ja, hast du gefunden? Ja. Wo denn? Im Iran. Wo? Im Iran. Im Iran. Ach so. Da sind sie. Und was haben die gesagt über Arier? Was war denn ihre Meinung? Hat nichts mit Hautfarbe zu tun, mit Augenfarbe oder Haarfarbe. Krass. I never would have imagined such a moment like this. Here was Chris. And I have a feeling my journey is not over yet. Will I be able to heal old wounds racist inflicted upon me? One thing I know for sure. If you want to do something to help solve the racist problem, you have to be willing to give away something of your own strength.